Hi everyone, this time again. I hope everybody have a good weekend with family. Uh, my name is Tom. I'm living in Manitoba, Canada. Today is the 5th day of 7-day Go Live Challenge. The topic for today, the struggle and how to overcome it. I remember 12 years ago when I started to work at the pharmacy. I have to face with one problem. Every day is the conversation on at the pharmacy by the phone. And when I just start to work, the problem I deal with the people is talking with people on the phone, and I cannot go over on this because one time I get bad experience with the patient. She called me and she say, "Oh, my name Catherine. I want to get the refill and we'll pick up later." And I said, "Yes, I'm happy to help you." But the problem is her name is Catherine with spelling C instead of K. And I get the problem. I cannot go to her file because I'm spelling the wrong. And I asked her, "Could you please help me to spelling your first name?" And the lady told me, "No, I don't want to talk with you. I need to someone speak English." At this moment, I'm really try to convince her, "Please help me more patient because I new here." She said, "No, I need someone else." And I said, "Okay, I will be pass the form for my coworker." And after this, the next day, I try to ignore, pick up the phone. I try to do something. I didn't want to pick up the phone for a few days. And my manager, she recognized, she called me and she said, "Tommy, what happened with you? Why you don't pick up the phone?" I said, "Because nobody want to talk with me. Nobody want to deal with me." And she told me, "You speak English with me right now. Why you say nobody want to talk with you? Nobody understand you?" And she said, "No, you should stop thinking like this. Don't let anyone to let you down. You have to pick up the phone. If something happen, you need help, I will help you, but you have to do it." And I say yes. But after this day, I always say, "Oh no, I don't want to work at this pharmacy anymore. I have to find another job. I don't want to work with the people." But the next day, I have to go to work and it's a nightmare for me to when the phone ringing. I try to run away from this, but I remember she says you have to do it. If you don't do it, you cannot get it, right? And I said, "Okay, I will try." It's not easy. The next day and the day after that, some people is the same thing. They try to avoid me. They try to ignore me. When I pick up the phone, they heard my voice and they say, "Oh, may I speak to Florence? May I speak to someone?" It's really hurt me because I tried my best to pick up the phone, but the people didn't want to talk with me. And one day I pick up the phone, I get another patient, and he really nice, he really patient with me. I always remember and appreciate about the way he treat me at this time. I get the same problem because Canada is a multicultural, a lot of immigration from different countries to come. That's why their name is really different, and the guy is the name combined Rick and English. So when he called and he asked me to fill his prescription and who will be come to pick up. And the same thing, I still didn't get his name at the first time. And the second time he tried to help me too. He said, "Okay, I will slowly to spell the name and you will be get it." He told me, "Don't worry, I know you are new here. I have a lot of time to waiting for you until you get it." And I said, "Okay, thank you so much for your patience." And I tried, and finally after a few times I time it, and he's spelling for me. I still get the wrong one because sometimes D and I heard it's a T, something like this. I said, "Oh, I'm sorry." He said, don't need to sorry. I understand it." And I try it, and after 3 times, and I get his name and go to the file. He really happy and he's smiling with me. He said, "See, I know you can get it. Don't worry, I will waiting for you until you finish my order." And my friend, I know it's hard. It's not easy to go over, and the day by day, I still have to pick up the phone.
because it's my job at the pharmacy. Most of the conversation by the phone with the doctor, with the nurse, with somebody else to call. I have to do it. I have to deal with this. And I told my manager, oh, can I get another thing to do, Lisa back to do it. But she really consistent with me. She said, no, you have to finish your talking with the phone with the people and you have to practice. And I said, okay, I will do it. And day by day, I try to practice. I try to be go over this by told the people more patient with me. I convince them, please help me. I'm new here. I need to learn. I need to practice. I need to use the system because everything completely new after I graduate. The new system, the new workplace environment, everything is new. When I and I told them, okay, I will try to do it. And day by day, I try to pick up the phone. I get a lot of difficult time with the people on the phone because my workplace area is a lot of different people from different country and different culture there. They're from South Africa, from Spain, from I remember from Caribbean. It's a lot of different people every day. That's why I every day have to deal with different people and different English because it's English speak by French people, English speak by Spain, Mexican. Oh, I still have to do it, and day by day I try to practice, and you know after 1 year, everybody is recognize my voice. And I recognize their voice, and I'm easy to go over this one. I remember my one day, and the lady told me, oh, Tammy, I like your accent. I said, why? Because she said at the beginning, when I pick up the phone and talking with her, and she said, I know you are not English, Canadian speaking. I said, yes, I'm Vietnamese. That's why she said, oh, okay. And right now, my patient get a really good relationship with them. Most of the time right now is on the phone. They always call me and they said, oh, I want to talk with Tommy, something like this. And I'm really happy because if I don't help my manager at this time, she not push me to do it, and I'm not let myself to check a chance, to try it, to practice it, to do it. I'm not here today talking with you on the camera. I know I challenge myself today too, because I know English is not my first language, so I try when I do the challenge. I want to speak English and Vietnamese together because I know some of the yoga is follow my pace because English is international language. Everybody should understand it, and I try it, and I'm really happy because I have to go to difficult time talking with the people on the phone, and I help the people to help me to go over on this one, and I try myself to practice every day to learn it and to go over on this. It's my friend, I just want to get a message with you. Everything happens in your life. They always have the lesson and experience, good and bad. But when you go over on this one, I think it's a good thing for you to help another people in the future when they get the same problem with you. And for myself, I always remember the lesson I learned. Don't get the bad experience to black you down. Don't let them to put you down and lack of confidence about doing something in the future. Just try it and work with your heart. One day you will be a treatment. Hôm nay thì mình nói hơi dài về cái chủ đề này. Mình xin giới thiệu lại, mình tên là Tâm, hiện sống ở Manitoba, Canada. Thì mình muốn kể lên cái câu chuyện của mình trải qua trong cái thời gian mà mình làm việc ở pharmacy. Nó không có dễ dàng bởi vì mình là một cái người mới ra trường á. Cái hệ thống làm việc rất là mới, mặc dù mình có học ở trong trường, nhưng mà khi mình làm thì nó khác với cái việc học của mình. Mình phải vừa đối diện với cái system mới, mình phải học từ đầu, và mình phải đối diện với những cái người mà mỗi ngày khách hàng của mình từ những cái văn hóa, từ những cái miền vùng khác nhau, và mình gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề mà
nói chuyện với mọi người bằng phone đó. Tại vì tiếng Anh mà nói trên phone nữa thì nó còn khủng khiếp nữa đối với mình. Tại vì mình nói thì mình hiểu, người ta nói thì người ta hiểu thôi. Tại vì mọi người đều không phải là tiếng mẹ đẻ của mình. Và có những người họ là người Canadian đó, hoặc là những người mà họ lớn lên ở đây á, nhiều người họ rất là tốt, họ rất là nice, họ rất là patient với mình, thì mình dễ lắm. Tại vì họ hiểu được mình không phải là cái người bản xứ, cho nên họ check time với mình. Nhưng mà có người thì họ không có vậy. Không phải là họ không tốt, nhưng có thể có ngày đó họ bị bad mood hoặc là cái gì á, họ upset và họ sẽ có những cái lời nói tiêu cực với mình. Và những lúc đó nếu mà mình không bỏ đi cái tự ái của mình, hoặc là mình không có cái người mà giúp đỡ mình, hoặc là mình không có cố gắng á, thì mình có thể bỏ cuộc. Bởi vì mình nghĩ là mình sẽ không có làm được, và không có ai nghe mình nói, hoặc là không có ai hiểu mình. Và mình cảm ơn rất là nhiều cái người manager của mình lúc đó. Bà không có cho mình làm cái điều đó. Bà nói với mình là mình phải vượt qua cái điều này bằng cách là phải nói chuyện ở trên phone. Và suốt 1 tháng đó mình là cái người bà pick up tất cả các cuộc phone của mọi người. Nếu mà không có hiểu thì bà sẽ là cái người sẽ nói chuyện với họ, nhưng mình là cái người đầu tiên phải deal với họ trước. Thì mình cũng cảm ơn cái người đã đi trước, đã giúp mình trong cái điều đó, để mình có thể mỗi ngày học nhiều hơn. Và mình học được một điều, đó là khi mình cố gắng, mình làm mỗi ngày, mình thực hành, mình làm hết cái khả năng của mình bằng tất cả tấm lòng của mình, và mọi người một ngày nào đó họ sẽ nhìn thấy được cái công việc làm của mình qua những cái lần mình phục vụ họ, qua những lần mới nói chuyện với họ. Thì ngày hôm nay á, thì mình nhận được rất là nhiều cái sự yêu mến của những cái người bệnh nhân của mình. Thì hình như là 90 mấy % của form mỗi ngày á, là mình là cái người nói chuyện với họ. Và mình cũng cảm thấy rất là buồn, có đôi lúc có những người thì mình biết được vì cái tình cảm mà mình đã làm ở đó 10 mấy năm, họ rất là yêu thương mình và họ luôn luôn kiếm mình để nói chuyện. Họ không muốn nói chuyện với những người bạn làm chung với mình, thì mình cũng có nói với họ là nếu mà mình không có ở đó, hoặc là mình không biết khóc được cái phone á, thì những người xung quanh vẫn có thể help họ được. Tại vì họ cũng giống như mình thôi. Mình biết là tại vì mình làm lâu á, thì mình sẽ có nhiều cái mình có cái mối quan hệ với họ nhiều, và mình giúp họ cũng như mình phục vụ họ tốt á, thì họ rất là yêu mến mình. Nhưng mà mình cũng muốn họ cho những cái người khác cái cơ hội giống như mình ngay từ đầu. Khi mà mình vào làm việc á, nếu mình không có được cái cơ hội, cái người mà manager của mình, cái người quản lý của mình tạo cho mình cái cơ hội cũng như bắt mình làm những cái điều đó, thì mình không có thể có được như ngày hôm nay. Thì mình cũng muốn làm cái điều đó đối với những cái người mới khi vào làm ở trong công việc của mình. Thì mình cũng luôn muốn support họ, muốn cho những người xung quanh chấp nhận họ, để họ cũng có thể trở nên một người tốt hơn mỗi ngày. Và cái điều mà mình muốn nhắn nhủ đến mọi người là mình biết mỗi ngày trong cuộc sống của mình sẽ phải đối diện với rất là nhiều những cái khó khăn, những cái tình huống mà mình không có muốn nhưng nó xảy ra. Nhưng nó không phải là vô ích đối với tất cả chúng ta, vì mình tin chắc rằng những điều tốt và những điều xấu nó cũng sẽ mang đến cho mình một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm, để rồi chính mình nhận được cái điều đó, để rồi khi mà những người xung quanh của mình họ có những cái hoàn cảnh, những cái việc xảy ra tương tự với mình, thì mình cũng có thể giúp họ. Và điều quan trọng nhất là mình đừng có bỏ cuộc, hãy cố gắng trong tất cả những điều mình làm. Những cái khó khăn ban đầu nó sẽ giúp mình trưởng thành hơn, nhưng mà bạn phải là người cố gắng vượt qua những điều đó và không phải bỏ cuộc. Đó là cái chủ đề ngày hôm nay. Mình nói chuyện với mọi người, xin lỗi là mình hơi bị xúc động, bởi vì mình nhớ lại những cái cảm xúc ban đầu khi mình trải qua những điều đó. Mình vẫn luôn luôn ghi ơn khi những cái người mà luôn luôn làm những điều đó với mình. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào cái Go Live next time. Thank you for watching. See you next time.